my student. How are you? I hope you are well. Okay, today we are going to complete answering the questions. Okay, we answered question number 1 here. Okay, question number 2 is the same thing of the question number 1, is the same answer, نفس الإجابة. You have to write the weak and strong points for each candidate. يعني لازم تكتب اللي هي نقاط القوة والضعف لكل مرشح حكينا. Okay, question number 3 اللي هي use your notes to discuss with a friend who the best candidate is. هلا بدك تحكي أنو أفضل مرشح، وإحنا حكيت لكم إنه عندكم the strong and weak points. شوف أنو أفضل مرشح لهاي الوظيفة حكينا. Who told me خديجة is the best answer because she is 32 years old. عمرها صغير. She is young. Okay, and she is a pediatrician. هي طبيبة أطفال. So these points are strong. هاي النقاط نقاط قوة. Okay, بالتالي هي the best one to be in this organization. تكون or for this job لهذا العمل. اوكي هلا question number 3 بدك تحكي عن اسم الشخص، بدك تحكي خديجة. اوكي or خديجة. number 4 بدك تحكي reason، سبب انك اخترت خديجة. Okay, you can say I think the best choice يعني أفضل خيار is خديجة because she is a pediatrician لأنها طبيبة أطفال and has worked with the children before. وهي عملت مع الأطفال من قبل، مش حكينا هي عملت بمنظمة GHCO. So Khadija is the best one. Okay, let's see question. Okay, page number 15. Okay, let's see fourth section اللي هو القسم الرابع. Focus on writing هو التركيز على الكتابة. هلا ركز معي، بحكي لك revision capital letters and يعني انتوا دائما بتخطئوا في هاي النقطة. You have to write capital letter at the beginning of the paragraph and after full stop and if there is proper noun يعني اسم علم you have to write it in the capital letter. Like مثلا النيم، إذا كان عندك اسم مثلا أحمد، عبد الله، خديجة you have to write the first letter in capital letter، يعني أول حرف لازم يكون بالcapital letter. أوكي كمان عندك مثلا اسم مدرسة، اسم منظمة، اسم كذا you have to write the first letter in capital letter، لازم تكتب أول حرف في الcapital letter. أوكي let's see teacher this paragraph. بيحكي لك rewrite this paragraph in your notebook، بدك تكتبها على دفترك بشكل صحيح. but in the capital letters where necessary، بدك تحط capital letter وين بالمكان الصح. okay let's see where we have to write the capital letter in this paragraph. okay let's look here. في عندك art اللي هي at the beginning of the paragraph، في بداية الكلام you have to write the first letter. أول حرف بدك تكتبه capital letter. Art is one of the most important parts of Jordan's culture. okay عندك full stop. بعد الفول ستوب، بعد النقطة بدك تبلش بداية جملة جديدة you have to write in the capital letter. Lots of Jordanian artists have exhibitions, art centers and galleries in Jordan. تبع معي Jordanian. شو عملت أنا هون؟ I wrote Jordanian in capital letter. So you have to write Jordanian in capital letter at the beginning of the word. So the letter at the beginning of the word. Jordanian art is based on عندك Arabic and Islamic elements. هلا مثلا أنا عندي المواد، مثلا عندي geographic، Arabic، Islamic مثلا subjects. عندي المواد فهم أنا اسم علم لما أحكي مثلا اللغة العربية، اللغة الإسلامية، اللغة الكذا، فلازم تكتب أول حرف منهم capital letter. okay but is also influenced by the West. تبع معي. هلا أنا عندي اللي هم الاتجاهات directions اللي هي north, east, west, okay, south. all of them you have to write اللي هي capital letter at the beginning of the word. تمام لازم تكتب أول حرف من كل كلمة capital letter. okay one of the organizations in Jordan that is encouraging this variety in culture is the Royal Society of Fine Arts. تبع معي
هلا أنا أي اسم منظمة أو مكان أو أي شيء بكون اسم علم. So you have to write at the beginning of each اللي هي word in capital letter. Okay تمام. or R S F A. هلا عندي ال abbreviation or acronyms اللي هم الاختصارات. You have to write them in capital letter. So here you have to write them in capital letter too. Okay. Okay, عندي ال RSFA was started in 1972. عندك at اللي هي at the beginning of the sentence اللي after full stop you have to write it in capital letter too. It supports modern art and encourages dialogue between different cultures. That's it. Okay, teacher, please write them on your notebook. Okay, I have here question number 2. اللي هو complete the sentences with and, but, because and however. حكينا we call these words linking words. What's the meaning of linking words؟ اللي هي أدوات الربط. حكينا عنهم at the beginning of the first semester في بداية الفصل الأول. حكينا and اللي هي معناها وبتربط جملتين عندي. but اللي هي بتعمل تناقض بين الجملة الأولى والثانية اللي هي contrast. بتعمل يعني جملة والجملة الثانية بتكون عكسها. عندك because اللي هي سببية معناها بسبب. however it means برضك اللي هي معناها مثل لكن. تمام. هي برضك contrast تعطي تناقض. تمام. خلينا نشوف the first sentence. You should go to bed early. فراغ you'll feel more energetic. طيب you should go to bed early عشان. So بالتالي I have to write because here. Okay, let's see اللي هي sentence number 2. Writing was useful at first. بالبداية كان الكتابة مفيدة. عندك كوما فراغ it wasn't entertaining. يعني بالبداية كانت الكتابة مفيدة بس هي بدي أحكي كانت يعني ليست للمتعة. تمام. So I have to make the sentence عندي contrast. عندي تناقض. الجملة الأولى useful بعدين بحكي لي هي ليست للمتعة. بالتالي I have to write here but. Right. So write but here. Sentence number 3. Arra wrote famous poems like Wish of the Wisher and Exera of Youth. فهو عندي تنتين. So I have to join them. لازم أنا أربطهم with and. Right. I have to write and here. Okay. Next one. 4. Amazon children don't use the internet. اللي هم أطفال في الأمازون ما بيستخدموا الإنترنت. عندك they go to school and play with friends. بس هم بيذهبوا المدرسة وبيلعبوا مع أصدقائهم. So here also I have a contrast. عندي تناقض بين الجملتين إنهم هم ما عندهم إنترنت لكن. So I have to write but. And before but I have to write comma. Okay. لازم أحط كوما قبل but. معناها لكن. Write it. Okay teacher. عندي number 5. Life is really hard for the Nyangatum. عندي الحياة هي صعبة لقبيلة النيانجاتوم. عندي full stop فراغ وعندي كوما. We could all learn from them. يعني هلأ بحكي لك حياة قبيلة النيانجاتوم صعبة. تمام. بس إحنا بنقدر نتعلم منهم. So here also there is a contrast. في عندي أنا تناقض. Right. So I have to write however. وبما إنه في عندي full stop so I have to write however in a capital letter. Okay teacher. Okay. Now we have to see a personal letter. A personal letter. Let's see it. Okay teacher. خديجة wrote a letter to her sister فاطمة. كتبت رسالة خديجة مين لفاطمة. Okay. Rewrite this letter in your notebook. بدنا نرجع نكتب هاي الرسالة على دفترك teacher. Putting the sections of the letter. هلا عامل لي أقسام للرسالة ومخربطة. بدي أرتب هاي الأقسام in order بالترتيب عشان تكون عندي رسالة واضحة. مثل ما حكينا at the beginning you have to write the sender's name and address اللي هو اسم المرسل والعنوان. تمام. والديت التاريخ. So
خلينا نكمل. بيحكي لك use the writing strategies on page 18 of your student's book to help you. عشان تساعدك افتح كتابك the student's book على صفحة 18 إذا نسيت كيف ممكن نكتب رسالة. تمام. Let's write them in order. خلينا نكتبهم بالترتيب. At the beginning, teacher, I have to write خديجة وأمان جوردن GHCO اللي هي المنظمة اللي بتعمل فيها وكتبت date 20 of January. Okay. Number 2, I have to write dear فاطمة. تمام. Number 3, I have to write اللي هي paragraph اللي هي أول إشي حكالي questions for اللي هو the other person. بدي أسأل الشخص الآخر how are you dear sister how's your family okay and blah blah blah. يعني بدك تكمل كل الفقرة. اوكي. نمبر 4 بدك مثلا تحكي informations about you تحكي معلومات عنك. I miss you all I still have مثلا to stay here 2 more months. اوكي. بدك تحكي معلومات عنك. اوكي. نمبر 5 خلص بدي انا خلصت الرسالة بدي احكي write back soon. 6 I look forward to hearing your news بدي اسمع اخبارك. نمبر 7 best wishes. واخر شيء حكينا من نكتب اسم الشخص اللي كتب الرسالة اللي هو خديجة هي كتبتها لهير سيستر فاطمة. حكينا واضح teacher؟ اوكي. Okay, I wrote for you the letter in order. كتبت لك الرسالة بالترتيب. Please write this letter in your notebook. اكتبها على دفترك. تمام؟ Let's open your activity book at page number 16. خلينا نفتح على صفحة 16. تمام. هلا عندك spelling. Okay, complete the following email in the present continuous using the correct ing spelling of the verbs in brackets. كاتب لك ايميل بس بدنا نضيف الاي ان جي يعني نخلي اللي هي الجمل بقاعده البريزنت كونتينوس. حاطط لك الهيلبينج فيربس اللي هو ام از ار حاططهم. تمام. بس بدك تحط الاي ان جي وتظبط الفعل. اوكي. let's see how can we answer it. اوكي teacher. عندي I am spending ضفت بس ing للفعل بدون اي تغيير. تمام. عندك the sun is بدي احكي shining بدي احذف الاي نهاية الفعل واضيف ing. تمام. عندي so my cousins and I انا وابن عمي فبحكي are عندك كلمة tie. اوكي. so الاي بحذفها الاي بتقلب لواي وبضيف الاي ان جي. تمام teacher. عندي we weren't swimming عندك swimming I have to duplicate الام بدي اضعف الام اضيف اي ان جي. تمام. لانها حكينا اذا في عندي consonant حرف ثابت وبيسبقه حرف علة I have to duplicate الام بدي اضاعف الام اضيف الاي ان جي. تمام. number 5 عندك eat eating just I add ing. عندك write I have to omit الإي بحذف الإي وبضيف الآي إن جي. Okay, let's see question number 5. Complete the words with the correct spelling. بدي أضبط الكلمات بالتهجئة الصحيحة. عندك writing started a long time ago. At first people only wrote in order to keep إيش بحكي؟ record, right? To keep records. اكتب الحروف الناقصة of local trade. Later writing became more entertaining when storytelling started. Some famous piece of literature traveled around the world. The skills of the poets in the past were so impressive that modern poets are inspired by them. اكتب الحروف الناقصة يا teacher. Okay teacher, let's see question number 6 اللي هي guided writing. Reorder the following words to write the 2 paragraphs. Okay, in the letter Jamal wrote to his children. عندك جمال كاتب رسالة لأبنائه أو لأطفاله from South Africa من South Africa where he's working for children of the world من مكان عمله في جنوب أفريقيا. Once you have the 2 paragraphs add the other elements. بدي أضيف العناصر that make a letter and write it in your notebook. بدي أضيف العناصر اللي بتخليها رسالة وأكتبها في الدفتر.
تمام. يعني عندك أول إشي مثلا هاي الكلمات أوكي بدك ترتبها. مثلا عندك how are you all أوكي هاي بدك تجمعها. عندك you I hope well مثلا I hope you are well وحط full stop. تمام حاطط لك إياها. so write them. I wrote it for you teacher just write it in your notebook. كتبتها لك بس اكتبها في دفترك. كتبنا جمال children of the world South Africa 30 of July. عندي dear children وتكتبها و love dad ما هو كتب لي أطفال وحكينا right تكتب dad ما بتكتب جمال اللي هو كاتب لك إياها أساسا. تمام teacher write it. هلا at page number 17 this page you have to answer it lonely. لازم تحلها لحالك لأنها what I have learned ماذا تعلمت هي نفس الأشياء اللي أخذناها. so try to answer it lonely teacher. okay حاول تحلها لحالك. okay see you next lesson.